kusisitiza kwamba maono, falsafa na mikakati aliyotuachia tunaendelea kuifanyia kazi. Hivyo basi wale wanaodhani yale yamekwenda naye wamejidanganya, yapo na tunayatekeleza. Sasa Khadija, among vitu ambavyo rais wetu Samia Suluhu Hassan, napenda having a female president, I like talking about it. Napenda kuitaja yote kwa uzima wake. Ameongelea kwamba ata defend democracy na fundamental freedoms. Tumeona kabisa hata kuna leaders ambazo wameweza kuongelea freedom of press, journalists wasibugdhiwe, na pia amesema kwamba atakutana na ataongea na opposition leaders na wao pia wapate haki ya kufanya mambo yao ya kichama bila kusumbuliwa. What is your take on this? Okay, for me, I would say the address came at a very right time. A moment where the whole country, a moment ambayo watu wengi tulikuwa tunafikiria nchi yetu imepasuka. Yani kuna makundi. Before the address, kama mtu ulikuwa ukifuatilia kwenye taarifa za habari umekuwa ukiona, yani kila mtu anaongelea swala la makundi, swala kwamba team the late Magufuli, team Samia, you know, team that, unaelewa. Lakini kiukweli this address imekuja kutuleta kwa kitu kimoja. Imekuja kutupa direction kwamba hapa ndipo tulipo na huku ndiko tunakoenda. But anasema the apple doesn't fall far from its tree. And that's exactly what she said. Kwamba kilichosemwa na the late President Magufuli, it is what kitaendelea. Kwa wale ambao walikuwa wanafikiria ni muda wao wa ku take advantage kwa kuona kwamba tumepata rais mwanamke, vile ambavyo watu wanachukulia wanawake kwa watu very light, you know, na the way mashallah, the way akiongea na sisi, anaongea in a polite manner. Kwa hiyo anaona kama vile mambo yatajiendea nchi shakuwa kitu cha mwenda azimu. That will never happen. Yani in your dreams that will never happen. But amegusa most of the sensitive parts. Na ameziongelea in a manner ambayo hata mtu ambaye hakuwahi kufikiria kwamba tulipotoka na tunakoenda hichi kitu kinaweza kikaongelewa, lakini kimeweza kuongelewa na katika njia ambayo kila mtu ameridhika. So what I see is a very bright future. Yani ile muda ambao unaamka asubuhi unaona kamwanga fulani hivi kanakuja. That's exactly what we're all feeling at the moment. Absolutely. So as a journalist, I'm extremely happy and I'm going to be more comfortable. Unajua kunafika mahali tulikuwa kama vile hatujiamini, kama vile tupo kama hatupo, you know, like tuna exist kama hivyo, lakini right now it seems tunaweza tukapata, tumepewa confidence ya kufanya kazi yetu. Na hata wenzetu wa vyama vya siasa pia na wenyewe tunaona wamepewa confidence. But my call is, sawa tumepata confidence, tupata boost, let's not take advantage of the opportunity. Na kweli hilo ni kikubwa sana, kwa sababu binadamu actually, kwa watoto, watu wazima, ukimpa given inch kidogo wanataka kuchukua mile nzima au kilomita nzima. Kimkaribisha mgeni sebleni anataka aingie jikoni atafute sufuria na yeye aanze kupika. Kwa hiyo I think it's important kwamba kila mtu a respect position zake kabisa na abaki ndani ya mipaka ambayo inamhusu na asiingilie mipaka ya majukumu mengine ambayo tayari na watu wake. I wish tufike huko, kwa sababu naona imefika mahali watu wana misuse social media. Watu wana misuse the platform ya kuongea. Unasahau wewe ni nani, uko wapi, unatakiwa kufanya nini. Kuna mifano mimi nasubiri kiukweli, I'm waiting. Kuna mifano hai nasubiri ifanyike kuhusiana na matumizi ya media, social media. It's been hilarious.
Tutaona, and I think muda bado upo mwingi sana. Haiwezi kufanya kila kitu kwa wakati moja. Yes, tuna miaka minne tunasubiria mambo mengi sana. Hatua moja baada ya nyingine, and I think she will definitely not disappoint us. Absolutely. Yes. Sasa naomba turuke bara, twende Europe kule. Issue imetengeneza trending topics za tweets, matani, jokes ya kwamba the shortest league in history. And this ili last kama siku 4, ilikuwa announced usiku Jumapili kama sitakosea, by Jumanne Jumatano team 6 ambazo zilikuwa part of the 12 zilikuwa zimejitoa baada ya kupata backlash kubwa sana kutoka kwa fans wao, na hii inaongelea ni the European Super League. Hii announcement ilivyofanyika, imagine majority of the players walikuwa hata hawajui. Wow. Team managers wengine walikuwa hawajui, ilikuwa ifanyika kule juu kwenye ownership na nani hile top level. Yeah. Sasa wewe hapo unakurupusha, alafu asubuhi sasa nyie wachezaji ndio mnakuja kujibu lawama. So it was such a big power. Yani na pia ilikuwa inasemekana kwamba ingesababisha league nyingine zififie au ziwe affected in a very big way. Na wao walisema kwa sababu kwamba this move ilitengenezwa kwa sababu walikuwa they were not happy with some of the terms na conditions zilizokuwa kwenye ligi kama UEFA. So baada ya kuona hawasikilizwi, wakasema na sisi ngoja tutengeneze ya kwetu. Lakini imelast only a very few days. Ukifikiria situation kama hiyo, Khadija, whereas wewe hapo tuseme wewe ndo mchezaji, wewe labda ndo nani hii tuseme wewe ndo one of the top players in the team, una fans zaidi ya milioni 90 au 50 au 20, unaamka kukutana na matusi chungu mzima kuhusu story, kitu ambacho wewe hata you're not informed. How do you think you would feel in a situation like that? Kwanza ukiangalia aina ya, of course, mchezo wenyewe ni mchezo ambao unatumia uses your body, your energy, your everything. First of all, yani ni wewe kama wewe kwamba utatumia nguvu nyingi sana pengine kufanya kitu kile. Sawa. Of course, as a player, you might earn something, you will be earning something more, but this is your body that you're talking about. Again, mtu kama mimi ambaye I'm not a sports fan, ukiniambia sijui kuna Premier League, kuna UEFA, and then now you're telling me about the European Super League. And then there's a day I even asked my husband, like, ila liga, like, unatafuta la liga, kuna Carabao Cup. Alafu unajikuta the players unaweza kukuta Premier League, utakuta UEFA, right? And then I was asking, yani kauliza a very silly question ambayo baadaye mimi mwenyewe nikajiona okay. Hapa tunaongelea ligi ya Spain. Wewe unaanza kuniuliza maswala ya mtu ambaye yuko Europe huko. Yani mimi mwenyewe tayari nimeshachanganyikiwa. Sasa imagine mtu ambaye anaelewa kidogo sana about sports. Unaona it's complicated. Yet again, there's something more added on top of it, and then this is going to be more famous, more than the rest. Maana kuleta kitu kipya, it means unaleta kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo ina maana definitely this could have been bigger or even better comparing to ligi zingine. But ukija kuangalia sasa kama hivyo, kumbe ni vitu ambavyo vinajulikana na watu wachache. Wadau wakubwa hawakushirikishwa. Ambao wadau wakubwa kuliko wote ni the fans. Achana na wachezaji the fans, of course, wale ndio owners of this business. Kwa sababu wasipokuja kuangalia mechi zenu mtamonyesha nani? Lakini pia because as I was saying ilileta backlash kubwa sana, imeacha reputation ya owners hizi club 12 zimekuwa mbaya. Hata hizi 6 ambazo zilishajitoa, Manchester United, Liverpool na timu nyingine, na hata Manchester United executive vice chairman ambaye ndo anasema alikuwa ni mmoja wa key architects wa hii plan, imebidi ya resign. Kwa sababu maisha yamekuwa magumu ndani ya siku chache. Wasema
Maji mbona yamechemka haraka? Naona naungua, naomba nitoke kwanza. Huo ndo uzuri wa wenzetu, wanapoona kitu kimewashinda hawaforce mambo, yani kutaka kung'ang'ania kuendelea kuyafanya. Unapoona maji yamezidi unga na wewe you are the chef in the kitchen, toa sufuria, acha. Kuna ule usemi maji yakikufikia shingoni. Unabudi. Sikumbuki. Ngoja nitaifikiria, itarudi, ikirudi lazima nitaitaja hata kama sio leo. Tenda kuikumbuka vizuri. Let's move on to a different story. This is a story ambayo imetrend kwenye global media, Marekani, lead to many protests. Finally, yule officer ambaye alimuua in essence George Floyd, ambaye anaitwa Derek Chauvin, alikuwa convicted guilty kwa kumuua, kwa sababu wanasema huyo officer wakati anajaribu kumarrest aliegemea kwenye shingo yake kwa zaidi ya dakika 9, ambayo ndio kilicho chanzo kubwa cha kufa kwake. So he has been convicted guilty, and ukiangalia hata picha za reactions wakati ile verdict inatolewa, it was such relief and such happiness kwenye the reaction kwamba finally we are starting to get justice. Exactly. Do you think for them as well now this is vilio vyao vimeanza kusikika kwa sababu ile kwa sababu baada ya kesi kufanyika, jury ambao ndo walikuwa na amua kama alikuwa ni guilty au sio guilty, walichukua muda mfupi sana kurudi na kutoa maamuzi yao. Do you think this also reflects kwamba hata kwa Marekani weusi things are changing for them as well? Kuna saa unakaa unaweza kusema on the other side, unaweza kusema yes, and then on the other side pia unaweza kusema no, kwa sababu ukiangalia vitu kama hivi kwa nchi kama Marekani sio kitu kipya na sio kitu cha kwanza. There's incidences have been happening for years, for decades. Lakini mimi I would say kwamba this incident had a different mileage. Imekuja katika wakati ambao tayari dunia iko kijiji kimoja. Imekuja katika wakati ambao tayari dunia inafahamu nini kinaendelea. Imekuja katika wakati ambao dunia nzima ilisimama kwa kuongelea kitu kimoja. I would say uzito wa kesi hii pengine umeleta matokeo mazuri kutokana na uzito wake na vile ambavyo dunia imereact towards it. Lakini sidhani kama kwa wengine ambao they've been through such kind of issues, did they had such kind of matokeo. That's a very good point. Maana je, walipata matokeo kama haya? Walipata verdicts ambazo zinaendana na uhalisia wa kesi zao? Well, I would say this has been different because of awareness ambayo imekwenda viral. The whole world was watching that day. The whole world was wanting to know mwisho wa hii kitu ni nini. Kwa lazima hata angekuwa nani asingeweza kutumia zaidi ya nusu saa. Ni kitu ambacho kimerudiwa over and over and over again. Hakuna kipya. Do you think kwamba kwa sababu ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwa Marekani, dunia nzima ilikuwa inasubiri kujua mwisho wa hii kesi itakuwa nini, inaweza kawa iliwapa wale jury members pressure as well? Exactly. And sasa if that is true, kwa sababu mimi napenda kuangalia legal dramas za Marekani, it's interesting. Wanasemaga ni important kwamba wakati wanachagua jury, upande wa the prosecution na upande wa defendant wawe satisfied na watu ambao watakuwa pale watafanya hayo maamuzi baada ya pande zote mbili kutoa kesi zao. Lakini ukifikiria the way the story was so big na ili trend, sidhani kama ungetafuta hata binadamu mmoja ambaye yuko chini ya jiwe Marekani ambaye alikuwa hajui hiyo story. Exactly.
So do you think unconsciously there was a bias tayari? I won't say that, because mwisho wa siku, what were they looking for? For this case, everything is on a silver plate. Unaelewa, kila kitu kiko hivi. Sasa ukienda kufanya otherwise, hata watu hawatakuelewa. That's true. I think it was a very potential case. Ilikuwa na kila kitu, na kila kitu kiko wazi kabisa. Sijui kwa zingine, labda kwa sababu hatupata nafasi ya kuzifahamu, lakini this was very obvious. Yani hakuna sababu, hakuna haja ya kubisha kitu chochote. Na ilikuwa inajionyesha dhahiri. Nimependa hilo. Dhahiri shahiri. Yeah. Sasa we're very happy to see kwamba at least justice imepatikana kwa ajili ya familia ya George Floyd, kwa sababu I can imagine something like that happens, alafu imagine ingekuja verdict you're not guilty. Hiyo familia tayari imeshapoteza mlezi, baba, and then not even to be able to get justice, kusema kwamba the person aliyefanya hiki awe held accountable. It's really good to see kwamba the family inaweza kapata at least kidogo mwanzo wa kuanza kupona yale majeraha ambayo walikuwa wamepitia na wanaendelea kupitia kila wakifungua TV, inajirudia. So that is also something very, very key. Sasa jamani, naomba turudi zetu, ndio turudi hapa Tanzania, hapa tulianza na kusikia story kwamba kinakuja kimbunga. Khadija, kimbunga, mimi nilijua matani, inabidi niende nikagoogle hurricane Joba. Inawezekana kulala siku hiyo. Niligoogle vizuri tu, nikatafuta paka live tracker app, nilikuwa naangalia update kila baada ya masaa kadhaa kuangalia imefika wapi. And vitu vingi, there was a lot of warnings zilizotoka mwanzoni tulivyoanza kusikia kuhusu the hurricane, kwa sababu ingekuja kutupiga, ingekuwa ni mara ya kwanza imehit Tanzania tangia mwaka 1952, 1952. So it would have been something completely different, something that I've not seen in my lifetime. No, watu wengi. Kiacha labda wazazi wetu au nani hii. So kulikuwa kuna tahadhari nyingi zilitolewa kwamba kutakuwa kuna possibility ya mvua, watu wajikinge, watu wakae nyumbani. Hata Wazanzibari ambao ilikuwa pia on the way walisitisha, serikali ya Zanzibar ilisitisha fishing activities, usafiri pia wa kwenda Zanzibar na kuja huku ulisitishwa kuna kadhaa, just to make sure people are safe. People were told to stay nyumbani. Lakini nahisi kama siku kabla tulipata taarifa kutoka the UN, ilitoa report kwamba the hurricane kimbunga kimepungua chini ya ile level ya kuita nani hii a hurricane. Kwa hiyo ilipoteza energy, lakini bado ilikuwa inakuja. Kwa hiyo watu waliambiwa bado kuweni na tahadhari, barabara zinaweza zikafurika maji, mvua inaweza kanyesha. Khadija, kwa muono wako, unafikiri watu walichukua tahadhari hata kabla ya kwamba tumekusikia kwamba weekend below, upepo umepungua, so haitakuja kufanya madhara makubwa? Nafikiri watu walikuwa wanachukua tahadhari. Tanzania tuna kitu kimoja kibaya sana. Yani tuna mazoea toka kitu ambacho tukifahamu. Yani ni wepesi wa kuzoea kitu kipya. Yani japo kwa kukisikia tu hujakiona tayari tuna yale mazoea. Utani umekuwa mwingi sana. Watu wametengeneza zile posts za vichekesho nyingi sana. Kwani kimbunga chenyewe kinasemaje? Yani afu kingine mimi ambayo natangaza ni ile, hivi huyu Joba amewasiliana na corona? Anajua jinsi gani wa Tanzania? Hebu amuulize kwanza corona kwanza. Anajua anaenda wapi? Ajua anaenda wapi? Kwa hiyo vitu kama hivyo tunacheka, lakini baadaye unakuja unasema jamani, hiki kitu serious. Hawezi ukawa unafanya maskhara kwenye vitu ambavyo viko very obvious alafu life threatening. Mimi nimuonesha mtu wangu karibu sana, akaniambia vya kwenye makaratasi hivyo like that. Naambia let's pack our things, at least tununue vitu.
Ananiambia, wewe mbona unakuwa mtu wa theory? Yaani umehadithiwa tu. Subiri ije. Subiri ije ndo watu waanze kuscramble. Subiri ije. Sasa alafu bahati mbaya usiku my son akamwaga juice kwenye carpet. So on the rug. Kwa hiyo the first thing in the morning mimi nimeamka, wallahi nimesahau kila kitu. Mimi nimeenda nimeosha the rug. Alafu nimeshaosha nasema Mungu wangu, wingu limeshatanda huko juu. Kumbe na wewe you're also part of the problem. Exactly. Yaani tayari mtu ameniambia kwamba unataka kuhangaika nini, subiri kije. Kwa hiyo tuka relax. Sasa hii ni kitu kibaya sana kwa sababu mwisho wa siku tahadhari maana yake nini? Na inapotoka kwa nini inatoka? Mtu anaona kama vile ni kitu cha kawaida sana. Na kwa nini tunaona kwamba ni kitu cha kawaida sana? Kwa sababu exactly, ukiangalia the response, maybe nilikuwa nakumbuka nasema yeah, I have a live tracker. Nauliza wewe una live track nini jamani? Nilikuwa nauliza. Nasema I want to know where it is, imefika wapi, ikivuka sasa ili niwe prepared. I need to be to do what? Okay, what in case it happened? Ungefanya nini? Like ungeenda? I know not to be out on the road. I know not to be in a place where it's safe. I know to be indoors where it is higher likely chance of me being safe. I know that I need to stock up on my favorite beverages of the alcoholic and non-alcoholic kind. Yaani unajiandaa kabisa. Yes. Usikose kitu chochote. Yes, need stock up on my instant noodles which I love making in case nikiishiwa nyama kwenye friji kabidi nibaki ndani kwa muda mrefu. That will take us to our main topic, living in the moment. There you go. Kabisa. Lakini kabla hatujaenda kwenye main topic yetu, I wanted to ask you something. Unafikiri sisi kama Watanzania ni kwamba tunajulikana as people who are very friendly, very light-hearted. We don't really hata watu wanaokuja kutoka nchi mbalimbali wanasema Tanzanians are so friendly, you're so nice, you're so good. Unafikiri hiyo inachangia kwenye vitu ambavyo ni of serious nature, us not taking them seriously? Ndio maana hata miaka ya nyuma tumekuwa tukipigwa hivi tunajiona. Kwa sababu kila kitu sisi tunachukulia kawaida. Na kila kitu sisi tunaamini kile kilichopo kwenye macho yetu. We don't believe in vitu ambavyo vina happen behind closed doors. We don't even believe in things ambayo mtu anaweza kukuhadithia kitu ukacheka tu hapa lakini you will not take it seriously. That's true. Ndio maana tumepata majanga mengi sana, especially katika kukuza uchumi wa nchi yetu because of vitu kama hivi. Unajua kuna saa Vanessa, mtu anaweza akakusifia kwa character zako ukaona hivyo, yani this is me, yani kumbe nachukuliwa hivyo, wakati kumbe mtu pale amechukua zile character zako amezigeuza kuwa weakness. That's a solid point. Exactly. Anazigeuza zinakuwa weakness points, anajua jinsi gani ya kukuhandle. That's a very interesting point. Mwisho wa siku we have to know one thing. Don't give out all your colors. Ishi hivyo. Sasa, that will bring us to our main topic. Tunaenda kwenye break fupi, lakini tukirudi, this is the perfect time ya wewe kutupigia simu ukatueleza maoni yako kuhusu main topic yetu ambayo ni living in the moment. Kuishi katika muda huo huo. Hufikiri sana kilichopita, kinachokuja, but living, unachokifanya hapo hapo, iko ndo kitu ambacho unakipa energy yako. Let's go for a short break and then we'll be right back.
and welcome back. If you're just joining us, you're watching CapChat. Upo na mimi Vanessa and Khadija. Sasa tumeingia kwenye main topic yetu. Huu ndo muda mwafaka ambao unaweza kutupigia simu. You will see numbers za kutupigia kwenye screen yetu ambayo ni 0677-333-000, 0677-333-000. Main topic yetu ni living in the moment. Khadija, when somebody tells you do you live in the moment? And I'm not asking for a definition. I'm asking for an example of labda leo. Something that happened or you did and you felt that you were very mentally, emotionally present in that particular space of time unafanya kwa kitu. Au unaambiwa hivyo kitu. Kwa bahati mbaya mimi ni mtu ambaye I got to do what I'm supposed to do. Okay? I got to do what I'm supposed to do. Oh, I have to do what I am supposed to do kwa wakati ule. Kwa hiyo mara nyingi mimi ni mtu ambaye kwa chochote kile huwa niko kini sana, like serious with whatever business is supposed to do. Tunaweza tukawa tumekaa mahali and then naturally siku hizi kuna mambo mengi, kuna distractions nyingi sana. Mtu akajikuta ametoka kwenye kile ambacho tunatakiwa kukifanya, akawa distracted hata for sometimes distractions za siku hizi zinaweza kumchukua mtu hata nusu saa hata saa nzima. Yes. But I fail to understand those people. Inafika mahali naamua nasema kuna muda tukifika huwa nasema I think I have to collect your phones. And nafika mahali I have to do that. And naambia my family members, sometimes I even tell my mom, like, you know what, I wish I could collect your phone. Let's deal with this. Let's be here. Let's be here. Let's be here. Mara nyingi sana watu sasa hivi imekuwa kama ni excuse. Unaona? Na ndio maana mtu anaweza kaenda mahali na asienjoy kitu. Unaweza ukawa ameenda kwenye sherehe na mtu, katika ile sherehe, trust me, wanaoenjoy ni wachache sana. Lakini asilimia kubwa mtu atakuwa yuko busy na simu au kwenye mikutano. Unaweza kukuta labda kwenye mikutano watu wanatoa mada na nini na nini, wanaopata vinavyotoka pale ni wachache. Unaweza kukuta mimi na Vanessa tunafahamiana vizuri, kitendo tu cha kuwa pale wawili ni kosa. Tunaanza kupiga yani una lose focus, unaanza kufanya vitu vingine kabisa. Au kwenye dunia ya leo ambayo it's a very fast world, kila mtu ana ambitions zake, kila mtu ana dreams zake, kila mtu anataka kuachieve kitu chake. Yani there's ule umimi sana. Ndio maana hata kuna mtu mwingine akasema ndio maana hata wasichana au wanawake au wanaume wanaokubali kutaka kuoa ama kuolewa ni wachache sana. Wengi wanaona kwamba badala ya live the moment now, kwamba I need a partner, mtu anafikiria mama yangu alikuwa abused before, I don't need to go into marriage. Okay? Au mtu anaweza akasema mimi labda nilizaliwa nje ya marriage, I don't need to be sihitaji kuwa na relationship, I just want to be myself. Unajua kuna saa mtu unajifungia mwenyewe simply because you don't want to live the moment. Ndio maana unapokuwa shule unatakiwa usome, kama kwa darasa la kwanza kuna masomo darasa la kwanza. Unatakiwa uyasome vizuri, ufocus pale. Ndio unaweza ukamove from one stage to another. Na hapo ndipo wengi ndio wale tunatokea, kuna matabaka wanaobaki na wanaotoka. Yeah. It's because of that. It starts from there. Watu wengi they don't know how to live the moment kwa sababu even their responsibilities. Mtu anashindwa kuona kwamba hii responsibility naweza kufanya nje ya hapa. Sasa hivi natakiwa nifanye hiki. Mtu anachanganya vitu viwili vitatu, anakuambia multitasking. Of course there is multitasking, lakini it doesn't mean kwamba eti multitasking yani unaweza ukachanganya hiki na hiki na hiki wakati mmoja ukapata kitu kimoja. Hakuna kitu kama hicho. Sasa let us take a look at this. First off, we got to speak to a cognitive psychologist. She is the founder of Safe Space. It's based here in Dar es Salaam. So she got to tell us a little bit of what her thoughts on
what living in the moment means, and pia ameweza kutupatia a little bit of tools ambazo zinaweza zikatusaidia to help us live in the moment. Okay, while we're waiting for that clip, taka pia niwakumbushe mnaweza mkatupigia on 0677 333 000. Mimi nikifikiria living in the moment. I feel like sometimes, oh, okay, just got word from our amazing director that the clip is ready. So let's take a quick look. Alafu, we'll come back and talk some more. Hi, my name is Araika Zawad-Hafsamkulo. I am a cognitive psychologist and the founder of Safe Space Group. I think living in the moment is particularly important because in today's world, we are bombarded by so much stimulus. We have 11 million bits of information that we have to process per minute, and our brains can only process like a couple of thousands. And this is the reason why it's very difficult to pay attention to the here and now. And it causes a lot of stress, a lot of disorders, that having all these racing thoughts, anxieties, and depression are really rising because we've lost touch with what's happening around us today, with how we feel safe right now. So one of the things that we talk about a lot as psychologists is mindfulness, which really is the art of being in the moment, being in the now. And you can really start this practice through your body, right? We can build it up later in like your overall awareness of your surrounding, but in the moment, you can start with your body and you can start with breath work. So paying attention to how your breath works, like when you're inhaling, when you're exhaling, and then moving to the 5 senses. So one of the pocket tools that we use to really know that you're in the moment, to bring yourself in the moment, is to go through all the senses. Start with 5 things that you can see around you, name them, and then you're gonna go to 4 things that you can touch, and then you're gonna go to 3 things that you can hear, and then you're gonna go to 2 things that you can taste, and 1 thing that you can smell. And this is such a great pocket tool because it will immediately bring you back to the here and now. And if you practice this over and over, after a period of time, you actually start to be more present in a bigger scale. Of course, too much of a good thing is bad. Let's start with like being in the moment is a good thing in itself. Too much of anything is bad. I think that it is important in some way to be able to imagine the future very, very clearly in a way that we can plan for it, in a way that we know where we are trying to go and where we're headed. But at the same time, it's still important to be able to extract lessons from the past, right? But we can't live in either of those spaces. It's to imagine and to learn from. We can only exist now. So there is a delicate balance, but this is the main area, in my opinion. It's good to be aware of the past. It's good to be cognizant of the future, but it's important to be in the here and now. Exactly. So what were your 2 big takeaways from what Arika said? It's exactly what I always tell myself. Sometimes my friends wananiambia, oh, no, unakuwa serious kwenye kila kitu. I pay attention to whatever I'm supposed to do. I'll keep on doing that. If I say sasa hivi nafanya kitu fulani, then if I'm going home, be with my family, it's just gonna be home, be in my family. You're not going to be distracted by anything else. I hardly get distracted. So you never take work home? I hardly get distracted. I can get a phone call, okay? I can receive a text. But it doesn't mean kwamba if I'm supposed to take my kids somewhere, then I should drop everything at that particular time and focus on something else. That's true. Utakuwa mtu aina gani? Kweli kabisa. Na swali lingine, kwa sababu I know you enjoy and you love baking, but I know you've branched out into also turning it into a business. Yes. Sasa ukijikuta una orders nyingi and you have to bake a lot of cakes or cupcakes, do you still enjoy the process? Au sometimes ile stress ya kwamba yani hizi order 5 nabidi nizitoe by kesho kutwa, I need to get this done,
Do you still enjoy the process of it? Do you still be in that moment of, oh, even let me try this today while I'm doing this? Trying to solve it is living in that particular moment, okay? Going through the stress in the kitchen is you're still there. The only bad thing is you're doing that while at the same time you're supposed to be at work. Or at the same time you're supposed to pick your kids at school. Ndio maana unatakiwa uwe na ratiba. Na ndio maana hata when you take orders, you take orders before. And you cannot take an order like in few hours time. Okay, because the cake itself to bake until cool and decorate, it takes about 8 hours. Okay, so I cannot take an order like a day before. These days I prefer 2 days before or 3 days before, because that's the only way I can balance my life. Then you can, unaweza kujipanga. I can balance everything and I'll do justice to your order. And not just doing it because I have to do it, because I have other responsibilities as well. So living in the moment is you have to enjoy. That's what I always say. Or live that moment to the fullest. Ndio ile mnatoka kwenye discussion, mtu anakupigia simu anakuuliza kitu kama vile mlikuwa hamko wote pale. I hated it back in school. Sikuwa sipendi kabisa. But watu kama hao wapo wengi. Don't sana. you think? The people like that wapo wengi sana ambao sio hata shule, sio hata kazini, sio hata kwenye vikao tu, hata kwenye sherehe. Unakuta tupo kwenye harusi moja, speech imefanyika. Hivi Alisemaje vile? Jamani, umeka pembeni yangu tunasikiliza mtu anaongea mmoja kwa pamoja. I think it's ndio hiyo ambayo sasa Erika alikuwa anasema it's good to practice it, kwa sababu I think the brain and the mind and things like that it needs exercise. The tools that she gave, mimi nazichukua at a moment ambayo labda I'm about to lose focus. Okay? So in order to bring focus, you can use that. Ila kama ni mvivu, huwezi ukasema eti that's going to be part of you. Okay? Kwa sababu you must live your life. Yani sio lazima kila kitu upate direction. Sio kila kitu lazima upate direction. Ndio maana kuna watu ambao wanasema alikuwa John kisomo sana darasani. Lakini tumetoka shule, hivi fulani yuko wapi? Okay. Fulani yuko wapi? Naanza kujiuliza. Lakini yule alikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna mtu ambaye tangu umeanza shule, umemaliza chuo mpaka leo, Vanessa, kuna mtu ambaye hajapata kazi. Unaanza kujiuliza, kwani wewe apply kazi? Kwani unaelewa? People lose focus. It is easy for you to be dragged out of your focus when you have a lot of things you want to accomplish at a go. That is true, which is why it's important to prioritize and compartmentalize. How many people does that? Hata mimi, I'm not particularly good at that. But sometimes you try. Yeah, of course. And it works. Of course. Yes. That's ndio maana wakati tulikuwa tunaanza CapChat back in the days, tulikuwa tunafanya sana vipindi kuhusiana na mental health. Wengi tulikuwa tunaona kama ni kitu lakini mental health ni ugonjwa mkubwa sana. Na ni ugonjwa ambao sio wengi tunajikubali kama tuna hiyo shida. Na tunahitaji huo msaada. Personally, mimi natamani hata niwe na psychologist ambaye naenda naongea naye at least once a month. You should. Au once in 2 months. Umeelewa? Wapo wengi sana. But have I dared to? Why not? Because you're afraid of how people are going to see you or judge you or say. It is a different lifestyle. It's a new lifestyle. Utasema hivyo kwa sababu unataka kuindulge into that lifestyle. Lakini into that lifestyle in what sense? Ndio maana ukimwambia how is your mental health a lifestyle? Exactly. Now that is a question ambayo ndio maana hata mtu ukimwambia I think kuna shida. Ukimwambia mtu ana shida anafikiria unasema yeye kichaa. Cheesy. I hate nisipende hayo maneno exactly. Mtu anafikiria you've gone crazy. Lakini hapana, kuna vitu vingi tunahitaji kujipanga kichwani ili tuweze kuachieve vitu mbalimbali. Na bila kujipanga huku ukapata picha tofauti na mtazamo tofauti kwenye dunia ya sasa ambayo
na distractions nyingi sana ambazo the psychologist has said, ni ngumu kuweza kucope na watu fulani. 11 million pieces of information, and we can only process thousands. Exactly. Like the dichotomy between the two, thousands and millions, is like millions is very big. So it is important to be able to select a few things and focus on those few things. Otherwise, it is easy to lose focus, get distracted. Na mwisho wa siku huwezi kuachieve kitu. Yeah. Kwa sababu tayari you are everywhere. You are everywhere. Sasa unajitafuta wapi? Unajipata wapi? Ni rahisi. Live in the moment. And I think this also applies to people who are constantly searching for happiness in different things, or different people, by having different relationships as well. Kuna mwingine atafuti happiness. Kuna mwingine anatafuta matatizo. Yani bora yule ambaye anatafuta happiness kupitia Vanessa. Na hata maisha yangu nafuata maisha, unajikuta unafuata maisha ya Vanessa because you want ile happiness kwa wakati ule, kwa muda ule. Muda ule yako kwa freeze. Yeah. Kuna mwingine anapenda kutafuta matatizo. I'm sorry to say this. No, it's na hao true. wako wengi sana. It's true. There are certain people ambao they cannot be like, I'll give you a good example. Mnaweza mkawa mpo na watu kadhaa. Mnapiga stories zenu ni funny, mnacheka, lakini unakuta kuna mtu mmoja ambaye haezi kuwa in that moment of happiness and laughter. Lazima labda amwangalie Khadija atafute kasoro. Kabisa. Angalie meza akutane na vumbi. Alafu iwe umenielewa? Yes. Hawa ni wale watu ambao the psychologist was saying earlier kwamba wana live kutokana na the past, but imagining and living the future which is not there. Vumbi linaweza likawekwa kwa Vanessa, tukapiga story mpaka na halita tu affect kitu chochote. Na tukimaliza tunaondoka. Na huyo mtu ataendelea kufuta baadaye. Lakini yule mtu ambaye yeye anafikiria kwamba watapata mafua. Kuna wengine wana asthma. Anaenda mbele, anarudi nyuma. Mwenye asthma atasema jamani, mimi na asthma, tunaweza tukahama hapa twende tukakae sehemu nyingine. Lakini yeye amebeba yote ambayo pia bado hayamuhusu. That is a very valid point. I think the biggest takeaway ambayo we should have kwenye this, as we wind up this topic here, living in the moment, and we are going to continue to talk about mental health and mental well-being on CapChat and on Capital TV, kwa sababu it's very important. Ni kitu ambacho hakiwezi kuongelewa vya kutosha. Ni kitu ambacho inabidi tukiongelee sana kwa sababu haya ni matatizo ambayo sisi kama binadamu wote tunayo kwa njia tofauti, varying degrees, na zina affect maisha yetu kwa njia tofauti. So it's important to continue to have these conversations. Lakini for now, to live living in the moment right now, as we continue to live in the moment by moving on to our hashtag +255. Sasa kwenye hashtag +255 yetu leo tunaongelea naweza nikasema ni moja ya trending topics za nchi yetu pendwa Tanzania. Usisahau kutuma na ya kutolea. Usisahau na ya kutolea. Au saa nyingine mtu atakujibu na ya kutolea. Usisahau. Khadija, kwenye biashara mimi nikiingia on social media nikaona kitu nikapenda, kiatu, nguo, nikataka kukinunua, nikataka kulipia kwa mobile banking, sim banking. Nani mwenye duka akiniambia usisahau na kutumia namba, labda hana zile namba za biashara, na kutumia namba nitumie, usisahau kunitumia ya kutolea. Hapo nitaelewa kwa sababu nimenunua kitu kwa kiasi fulani. Mimi ndio nimechagua option ya kuletewa kwa kitu ofisini, nikilipie kwa kupitia kwa simu. Kwa hiyo I have to make sure yeye kiasi anachopata ndio kiasi kile ambacho ni it is the value of the product. Lakini Khadija, mimi nakuomba Khadija, namba 20. Please, namba 20.
unaniambia sawa ninayo lakini sina cash na kutumia kwenye simu. Alafu nakwambia usisahau na kutolea. Una hiyo hela utanitumia kweli? Mimi kwa sababu sipendi kutumiwa pesa bila ya kutolea. Always natuma na ya kutolea. Always. Na mimi mtu akinitumia dry. Mtu akinitumia dry na mind sana. Lakini hiyo sasa na mind sana kwa sababu malengo ya ya nyumbani, hii ni mambo ya nyumbani kabisa. Yani na mind, yani na mind for real kabisa. Yani hata kama sikutegemea utanitumia hiyo hela Vanessa. Lakini ukinitumia dry bila kutolea sikuelewi. Kwa sababu ile lengo alitimii. Hata kama nilikuwa sitegemei, if you meant to kunitumia mimi 100,000 Vanessa, inakuja mimi nikatoe nipate 97. How come? Yani ile 3,000 mimi kwangu ni pesa kubwa. Bora hata uniambie nipande basi nije nyumbani kwako kuchukua. Ambapo unajua utalipa nauli. Nauli nikitumia kuja kwa Vanessa pale hadi 1,000. Hata nikisema nipande basi hadi 1,000. Bora uje kwenye ile 3,000 si bora nikufuate kwani. Upate 2,000 at least nitumie laki yangu yani wewe utabaki na 99. Hiyo 99 haipo, yani nauli nitaitoa mwenyewe pembeni, yani sitaitoa kule. Wewe unapokea cash. Yani mimi nataka ile itimie. Nitakachofanya naye yani nitakavyoondoka hapa kwako mimi hiyo tumeshamalizana. Yani tumemalizana. Roho yangu inakuwa hivyo. Alafu kwa bahati mbaya wanasema wanawake ndio tunapenda sana ya kutolea. Ndio hiyo point ambayo nasema. Kwenye relationships, do you think that let's say mimi hapa my boyfriend anasema ananitumia hela au your husband anasema anakutumia hela, haina specific reason, ameamua tu kukutumia hela, inabidi kukutumia na kutolea pia? Anajua hilo, yani ya kutolea muhimu sana. Lakini sio kwamba inakuwa ina specific reason, nina shida ya kiasi fulani. Yani he knows it. Na yani siku hizi ameshaniambia kabisa kwamba hiyo kauli ya kutolea utaiongezea wewe. Kwa sababu wanaume they don't mind ya kutolea. But we do kwa sababu tunapenda vitu vile vimetimia. Siku zote. Wanawake tunapenda vitu ambavyo vimetimia. Sio vitu nusu. Yaani hata kama kwenye laki kipungua 3,000, kwangu mimi tayari kuna kitu yani, hata kama yani ulikuwa tu umenipa tu hivi tu yani haina plan yoyote. You just like you want the round yani just want the round figures zitimie, yani kihesabu zile 10 zitimie 10. Kama ni 50 sio naanza kuhesabu na moja moja tena. 99.9990099. Not with me my friend. I want kamili, so ya kutolea kwangu ni muhimu sana. Lakini sasa kwenye situations kama hizo don't you think kama hela ni ya kwangu tena hapo labda nimekupa, sio kwamba nimekukopesha, sio kwamba lakini bado hela yangu nayokupa wewe bado unanipa nayo na nini? Yani you giving me and I will bembeleza you. You feel so comfortable to give me ya kutolea. You feel very comfortable kunipa ya kutolea. I'm telling you. Director wetu alikuwa anatuhadithia muda si mrefu kabla kipindi hakijaanza kwamba yeye alisusa. Mara mwisho alikuwa mwaka jana, si ndio? Mwaka jana mwezi wa 8. Mwaka jana asusa kabisa, akasema nirudishie hela nitakuongezea, alafu ikawa ndo mazima. Sikurudishii kwa sababu tayari hiyo technique nishaijua. Kwa hiyo nitajikausha. Lakini yeye alikuwa na haki ya kusema if you don't appreciate it, basi send it back. Inategemea na circumstances. Inategemea Vanessa, inategemea. No, mimi personally I strongly believe kwamba kama ni biashara, kama ni kwamba labda mimi hapa nimeagiza transport alafu sina cash ya kumlipa dereva, nikamwambia naomba nikulipe kwa Tigo Pesa au naomba nikulipe kwa sim banking au mobile money, whatever it is, ni jukumu langu kuhakikisha kwamba the amount of money anapata ni amount of money tuliokubaliana kwamba nitampa. So hicho nitakachohitaji kuongeza ili apate hiyo hela ni haki yake. Lakini if it is my money
and I am giving you money because you asked me for 10,000. Sasa ndo hicho ambacho mimi nilikuwa najaribu kukisema. What you ask for is what you get. Sawa, lakini tunaweza tukawa tumepata conversation kidogo earlier before making the move of sending the money, you know. Khadija, mpaka tone voice yako imebadilika. Naweza nikapanda basi Vanessa nikaja nyumbani kwenu. I'd rather spend nauli rather than wewe kunitumia yani pungufu. I'd rather come to your house. Anyways, basi, let me tell you sasa, I will not get into specifics, and if they want to sponsor us, they know where to find us. Lakini umeona kuna sasa hivi mobile networks ambazo ukitaka kumtumia mtu hela, kuna option pale kabisa kinakwambia na kutolea. So inakukadiria kabisa kama unataka kutuma kiasi fulani, utakatwa kiasi fulani, na hiyo ndio hela utakata kwenye account yako, ili mtu kule kienda kutoa anatoa kabisa exactly the amount unataka kutolewa. Mtu rahisishie, maana sometimes na mara nyingi sana yani umekuwa tukituma pesa kwa kumzidishia mtu, especially kwa wafanyabiashara au labda specifically exact amount au labda kwenye vikundi vya kijamii, unajua yani hela fulani inatumwa kwenye simu. Kwa hiyo yule kijumbe yule anayepokea yeye anapokea mara 3 zaidi ya ile hela ambayo anastahili kupokea. Kwa hiyo nyingine inabidi yani ni hela nyingi Vanessa, nikwambie. Ikitokea labda mko kwenye kikundi labda watu 10 na wote mnatoa labda laki, sawa, na kila mtu anatoa ya kutolea, kila mmoja atumie aongeze ile 3,000 au 4,000 au 5,000 kutoa, ni shilingi ngapi? Akienda kutoa anabaki na hela nyingi, hata nanunua mboga na chakula nyumbani kwake natosha. That is very true. So at least tumekutana na solution. So tutegemee kwamba hiyo statement kwenye messages za simu na WhatsApp zitapungua. Itabidi naturally zitapungua, kwa sababu hata zamani ilikuwa ukituma pesa mtu anaweza kukwambia kwa mtandao mwingine siju, kuna vitu fulani vimepungua. Kwa hiyo as time goes by, hata sisi tunapenda kupokea nzima tutaipata nzima. Haya bwana, sasa let's move on from #255 tucheke kidogo kabla hatujawaaga na kufunga kipindi chetu. So let's start with this. Therapist anasema, is she toxic? Me, she cooked without salt so that I think I had COVID. Wow. Huyu girlfriend au wife ni fire. Ni hatari sana. Sasa hapo ndo ujiulize mpaka mwanamke amefika point ya kutaka kumess na wewe psychologically kiasi hicho. Umefanya nini? Na ameweza kukuweka kwenye box. Umefanya nini? What did you do to get her to that space? Of course, there's always a reason. Hatujawahi kuamka tunaanza kufanya vitu kama hivyo. Thank you. We do not just wake up and think of we don't, no. countless ways to torture you. You sometimes bring it upon yourselves. Let's look at the next one. Kupika popcorn ina take how long? Juu nimeongeza maji mara ya 4 na bado sijasikia twat. They made the popcorn. Wait, popcorn mara maji mara 4, hizo mahindi zinafananaje? Hiyo ni popcorn au mahindi ya kuchemsha? Hayo si mahindi ya kuchemsha jamani. Kuchemsha mahindi. Ndio nasema. Yaani ameshindwa kugugu hata kidogo jamani. Like for real. Google is there for you. Pole, yani let's look at the next one. Me in the meeting, wondering how they got the big table through the door. Hayo tulikuwa tunaongelea kwenye main topic, living in the moment. Wapo wengi sana. I would understand huyo mtu, mfano labda kunaongelewa kitu ambacho yeye anahisi kwenye maisha yake hakiwezi kuapply. I would understand that. Nami pia nimefanya mara nyingi sana. Unaanza kuangalia kitu ambacho hakipo. I get it. Lakini sio unafanya kusudi kitu ambacho kinakuhusu wewe, pengine umepelekwa training ya kazi, badala ya kuanza kufikiria jinsi gani kusoma pale kilichopo ukija utubadilishie nini huko ofisini. Wewe unaanza kuwaza meza imeingiaje pale. Maybe sometimes it's just curiosity.
Curiosity. Unakuta sema kama hivyo, unakuta limeza likubwa afu ukiangalia mlango kimlango kidogo hakina hata possibility ya kuwa expanded. So kama mlango wetu wa studio hapo tunajua kabisa unafunguliwa miwili. You know, I can understand this too, jamani. Huyu unaweza nikasema ana live kwenye moment, sema moment yake ni yeye na meza. Ni yeye na meza kwa wakati ule. Yeye meza na mlango. And that is the moment that he is living in. Anyways, Khadija, That's funny. thank you. It has been fun. Exactly, same here. Hosting CapChat with you today. Viewers of Capital Television and CapChat, thank you for joining us for another episode of CapChat. Until next time, my name is Vanessa Victor, and I was with Khadija Zimbwe. Keep watching Capital Television because obviously it is your channel of choice.